How to add products on Shopee Video using iPhone. So first, open your Shopee app. Then select the product. Click on the heart or the like button. Go back to the Me tab. Then select My Likes. Select the product. And then click the arrow. Click Affiliate Commission. Then click the arrow at the top. Once clicked, you can have an option to download all the images. It will be saved to your gallery. Pwede nyo rin palang i-download one by clicking this arrow. From here, pwede na kayong mag-copy link. Ito yung affiliate link. At pwede na rin kayong mag-direct sa Shopee Video. So this time, Shopee Video muna tayo. Select lang kayo ng template na tingin nyo ay maganda para dun sa product nyo. So, for example, ito. Click nyo yung use. And then, mapupunta kayo sa gallery nyo. Select nyo yung mga pictures na sinave nyo. Click next. And then, yan na yung video. Click mo lang yung next. Dito, pwede ka nang makapag-edit. So, after nyan, click mo lang yung next. Usually, tina-turn off ko lang yung allow to do it at allow to stitch. Then, pwede na kayong mag-add ng caption. Pwede nyo ilagay yung name ng product or anything. Pwede naman. Then, dito nga pala yung add product. Andiyan na agad yung basket kasi nag-direct na tayo sa Shopee Video. And that's it. Pwede nyo nang i-click yung post. So, paano nyo naman makikita ngayon kung nag-post na talaga yung product? Una, click nyo yung live and video. Then, click nyo lang to. Tapos, yan, makikita nyo na yung product. So, yan, naka-post na siya. Meron na rin palang sound yung template na napili nyo. That's it. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe.